Hi guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Mamon Flan or Mamon Custard. Tama-tama ito pang regalo ngayong holiday season or pang negosyo. And here are the following ingredients. Ating first step, ipe-prepare lang natin itong ating mamon molds. Babrushan lang natin ito lightly ng ating melted butter. Ang size ng mamon molds na ginamit ko is 4 inches in diameter. After natin mabrush, iset aside lang natin itong ating hulmahan. Ang ating namang next step dito sa ating saucepan, ita-transfer lang natin yung 12 tablespoon ng sugar at i-add natin yung 3/4 cups ng water. Mag-add lang tayo ng 1 drop ng yellow food color, pampakulay lang ng ating caramel. Huwag natin hahaluin ito. Let it simmer for 8 to 10 minutes hanggang maging syrup consistency. After 10 minutes, ready na yung ating caramel. Ita-transfer natin to equally dun sa ating na-prepare na molds. Para naman sa ating leche flan, gagamit tayo ng 3 eggs. At i-add na natin yung half a can ng big condensed milk. At add na rin natin yung half a can ng big evaporated milk. I-add na rin natin yung 1 teaspoon ng vanilla. And then, using a wire whisk, i-whisk natin to hanggang maging well-blended ang ating mixture. Sorry, nakalimutan ko ilagay yung 1/4 cup ng sugar. I-continue lang natin ang pag-mix hanggang matunaw yung ating sugar. Kapag ganitong natunaw na yung ating sugar, ita-transfer ko lang to sa isang jug. Gagamit ako ng strainer para lang masala yung ating leche flan mixture para walang buo-buo. And then, we will set this aside. Para naman sa ating dry ingredients, itong cake flour na sift ko na ito at i-add ko na yung half a tablespoon ng baking powder at half a teaspoon ng salt. Haluin lang natin ito and we will set this aside. Next step, dito sa ating 6 egg yolk, i-add natin yung 1/3 cup ng custard sugar. At using a hand mixer, imi-mix natin to on medium speed hanggang maging light yellow in color. Ayan, light yellow na yung ating egg yolk. I-add na natin yung half a cup ng ating water. At i-add ko na rin yung 1/4 cup ng melted butter. Then, haluin uli natin ito. Ayan, pagka ganitong well mixed na, pwede na natin i-add yung ating dry ingredients. Again, imi-mix natin to using a hand mixer hanggang maging smooth and lump-free. Scrape lang natin yung mga dumikit dun sa gilid ng ating bowl using a spatula. Pati na rin dun sa ilalim para walang buo-buo na flour. At continue lang natin yung pag-mix hanggang maging smooth na yung ating butter. Ayan, smooth na yung ating butter. Pwede na ito. Isa-set aside lang muna natin. And then dito sa ating egg whites, i-add na natin yung half a teaspoon ng cream of tartar
At using a hand mixer again, i-whisk natin to. Hintayin lang muna natin maging bubbly. Pag ganitong bubbly na, gradually i-add natin yung half a cup ng castor sugar in 3 portions. And this is the last portion. Continue lang natin ang pag-beat on high speed hanggang maging soft peak stage. Pagka ganitong glossy na yung ating egg whites, makintab na. At pagka inangat nyo yung whisk, nagpo-form na siya ng soft peak. This one is ready. And we will set this aside. Magpe-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Next, magpo-fold in na tayo. Kuha lang tayo ng 2 scoop ng ating egg whites at imimix natin to para ma-loosen up lang yung ating butter. Ayan, na-loosen up na yung ating butter. I-add natin yung kalahati ng ating egg whites. At i-fold in na natin ito using cut and fold method. Be careful na huwag nyo ma-overmix ito. Kung hindi, madi-deflate yung ating egg whites. Then, pwede na natin i-add yung remaining egg whites. Then, i-continue natin ang cut and fold method hanggang wala na kayong makitang white streak ng egg whites. Well folded na yung ating cake mixture. Magpo-proceed na tayo sa ating next step. Ito na yung na-transfer nating caramel. At maglalagay na tayo ng ating leche flan mixture. Nag-prepare ako ng 12 na molds to make sure na pagkakasyahin nyo equally itong ating leche flan. At ilalagay ko na yung half a cup ng ating butter. Gamit tayo ng measuring cup para pantay-pantay ang size ng ating mamon. Ito na yung ating last portion. And lalagyan lang natin ito ng boiling water, yung ating tray. Maglagay lang tayo about 1 inch na nakalubog yung ating hulmahan. Ang tawag dito ay bain-marie. This one is ready. Ibe-bake natin to for 40 to 45 minutes in our preheated oven. After 45 minutes, luto na yung ating mamon. Pag pinindot nyo, nag-i-spring back na siya. We will cool this down completely bago natin tanggalin sa hulmahan. Ayan, nag-cool down na yung ating mamon. Para ma-release, i-stretch nyo lang yung ating hulmahan at medyo pindutin nyo lang ng konti ng inyong finger. At then, itataob natin ito para ma-release yung ating mamon. Yan. And there you have it, our Mamon Flan. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.